Великая и могучая рубрика «Монтаж». И монтаж вас категорически приветствует. А теперь пришло время получать люлей. С вами, как обычно, ваш старый полумертвый знакомый Старший Хантер. И где-то там сидит то ли Арчо, то ли Дани. Я так и не понял. Law? Yeah, sorry. Just a little travel weary is all. Looking forward to finally getting out of here, you know? Still beating yourself up about your dad, aren't you? I'd be lying if I said I wasn't. But that's not what I was just thinking about. Oh? I never did tell you how I ended up hanging around with the Snake Eyes, did I? Not properly. All I know is you had a falling out with your dad and ran away from home. Getting to Cislodia almost killed me. Once there, though, I actually ended up joining a resistance organization, believe it or not. Of course, before long, someone ratted us out. And we were ambushed by the Snake Eyes. I'd never seen such brutality. If I hadn't surrendered... Law? I don't know why. They let me live. They made me watch as they butchered my friends right in front of my eyes. I still have nightmares. I hear roars of Zeugles as my friends scream. The snow stained red with blood. And all the while, those bastards laughing. I thought that with Ganabelt defeated, I'd be able to put it all behind me. Turns out that was a little optimistic. I was terrified they would kill me too. So I wound up betraying the memory of my friends and getting my old man killed in the process. I wonder if I'm any braver now. What if one day I panic again and end up running away like always? And leave us behind? You really think you'd do that? I hope not. But who's to say what I'm really capable of? Ah! I found you. Something wrong, Rinwell? How very perceptive of you. When I turned around, you were gone, so we came back to look for you. Maybe tell us next time you decide to stop? We need all our manpower to face these Zeugles. Jeez, okay. I can't help it when nature calls, can I? Nature? Ew, gross! Here? Let's make tracks, shall we? I hope he makes it through this. You invited him along. He's your liability. He's Zephyr's son, Shion. What was I supposed to do? Just leave him? Fine. Just don't come crying to me about it, all right? I've got enough deadbeats slowing me down as it is. Допустим. Why did people dig this path so far underground? Maybe it was too dangerous on the mountains for them to traverse over them. So you're saying that before Dana was conquered, Danans made this so that they'd have a way to get through the mountains? If I had to guess, they might have even lived inside of these once upon a time. Not like there's any way of knowing now. Not after all our history was lost. No, it wasn't lost. It was stolen from us by the Renans, because they thought slaves didn't need it. And because keeping it around would have made it harder to control us. It's not all gone. Look at that over there. What is it? It looks like a broken piece from a dish or something. Probably. It's true the Renans erased a lot of our history. But if we look hard enough, I think we'll find there's still plenty of it left. But first, we have to win the freedom to even look for it. We'll win it all right. Then we'll reclaim our history. Так. Что, куда, зачем и почему? Мое. Побежали. I guess Menassia is the first place we met. Hala. Yeah, I was a snake eye and you were a silver sword.
Who would have thought we'd end up on the same team? You make an odd pair, it's true. You guys are the odd ones, running with a Renin. Вы кто такие? Так, ну здесь вы не агрессивны, вы от меня отстанете. Потому что пока что я с вами разговаривать не хочу. Вот с этими мне придется поговорить. Время кому-то побить лица. 19 уровень. Ёпта. Вспомнить-то хоть что за что-то меняет. Это. Полетел. Полетел. Неплохо. Это сундучок. Монеты. Ладно. Ладно, кто вы такие? Панцирик. Полетели. Так, бьем. Отлично, приступим. Так, бить. Внимание! Молодец. Ладно. Хоть и разница в уровнях в 4 и в 3 единицы, но все равно умудряемся выживать. Ну да, средняя сложность как-никак. Моё. Этот разгон. Так, что тут у нас? Тут у нас жратва. Здрасте. А, я хотел использовать дар Лоу, в итоге разовую способность. Так, господи. Погнали. Ой. Как же мне нравится эта ульта.
Not bad, not bad. Get careless. Как думаешь, что будет в следующем сюжетном городе? Ну, не знаю. Ну, от чего ты ожидаешь? Окей, вот что для тебя будет довольно ожидаемо, если произойдет? Во-первых, мы встретим явно еще одного героя. Во-вторых, нам сломают там лицо. Ну, насчет одного ты не прав. Я могу сказать спойлер, но... Не надо. Ну, я думаю, ты заметил, что в каждой локации тебя дают по 2 героя, за что спойлером не будет. И в это получил колдунью, следующий получишь двое. Но при каких обстоятельствах, хотя я ясно дело не скажу. У нас всего осталось 2 играбельных героя. Да. Так А что... дальше игра начнет разгоняться по сюжету и отвечать на твои вопросы. А потом еще когда ты подружишься окончательно, тебе дадут вторые ультимейты для тиммейтов. Их всего 2 вариации. Так что как бы, да. Так, держи. Полетел. Вообще я так и не понимаю, как Лоу может использовать элементальные дары, как кастовывать в свои руки стихию. Вот если честно, у меня есть предположение, но я либо забыл, либо тоже не нашел в игре. А мне кажется, им помогает Рингл, потому что они делают их всегда довольно дружные. Плюс одна может бафать другого. Ну, либо же еще самого Лоу, насколько я помню, есть реплики наподобие того, что его Зефир учил специальным ударом. Возможно, как-то с этим связано. Но сам Зефир просто ломал лица. А этот Ну, ломает чтобы лица как Липсин. Возможно, у него есть какая-то особенность связь с астральной энергией, либо его бафает Римвул. Лично я точного ответа не помню. Возможно, это, конечно, моя ошибка. Избег греха хрени. План дизайна. Ну, согласен. Вся игра, в принципе, в плане дизайна неплохая. Как арт-дизайна, то, что можно увидеть со скалы, например. Так и в плане просто дизайна. Ну, бэкграунд. Лично я, когда первый раз проходил, не заметил ни одного момента, когда бы текстуры заходили друг в друга. Так что я думаю, в оригинальных стенах этого вообще нет. Так что это довольно качественно сделано. Ну, я считаю. Либо, возможно, я слепой. Я прям специально не вглядывался, но я не заметил О, этот момент. нифига себе. А, ну да. These little ones are hardly worth our time. Cut them apart to your heart's content. Fantastic! Great! Amazing! Shut up, Law. I'm trying to focus. I was only trying to be nice. Your power is a spectacle to behold. I'm not trying to be dramatic with it. Still, it's a part of you. Embrace it. I'm only getting started now. Понял, что это за прием. Ну, неплохо. Onward and upward. Я же говорил, что у меня очень большие проблемы, когда есть много персонажей, хочется играть за всех. Ну, я бы не назвал это проблемой игры, я бы назвал это реиграбельностью. Ты тоже, типа... Вот. Будем честны, если ты столкнешься с такой ситуацией, как я, будешь тратить 30 траев на одного босса, ты буквально будешь между ними свапаться, чтобы всеми все доджить. Так что, если Ну, столкнешься реально, с как такой было с жабой. Заревновал не получился, взял альфа, но просто вообще напал. Ну, у меня было очень больно. Я пришел на босса без ближнего сейва, как я уже рассказывал. Я сразу 30 траев слил на минимальной сложности и приходил свапаться на всех и за всех все доджить. Это было интересно, это было красиво, но это было слишком затянуто, я бы сказал. Типа 30 траев на второго лорда. Это звучит странно. Хотя это просто уровень игры. Потому что я особо все не изучал. Я игру в итоге прошел, в принципе. Опять же, это тебе не помешало пройти игру. There's always room for improvement. Ну да. Все, что я скажу, то что это финальный босс довольно сложный.
Знаешь, после Арстака DLC по Асэму меня уже ничего не пугает. Скажу так, это Вергилий. В плане первый бой с ним сложный, а дальше постановочный. Дайте помешайте от него грести. Второй бой сложный. Это да. Короче, сам все увидишь. Я сейчас полетели. Полетели вниз. You're most comfortable at a range, aren't you? You're not really built for close quarters combat. Nor am I. Don't worry, I'll help you keep a wide berth. Coming through! Ha! Now! Scarlet Inferno! Так. Thank you. This one's not finish it! Get toasty! Burn strike! Фу. Right, next one! Already on it. I've used a bit too much healing. Я понимаю, что это плюс игры, но местами это меня просто что не то, что убивает. Можешь уточнить? Ты про состав персонажей? Да, про огромное количество персонажей. Типа, опять же, я очень хочу посмотреть на черта с красными волосами. И золотыми, I won't ребят. forgive you. Ну, ты на него особо не посмотришь. I'm surrounded. Ты говоришь, будто геймплей оставляет желать лучше. Нет, я так говорю, поймешь почему, когда дойдешь до города. Я говорю не в лорном плане геймплея. Я тоже. Get toasty! Теперь у меня остается... Знаешь, я не жалею о том, что я прохожу это с кем-то, потому что у меня появляется все больше и больше интересов и вопросов. Ну, да, а я пока не собираюсь в них отвечать. А говорю, следующая локация довольно сильно удивит. Ну, либо меня просто, в принципе, Ну нет, она удивляет не сложностью. Ну знаешь, ладно, смысл... ей в том- Факт остается фактом, меня там могут насиловать. Ну да, типа, она не то чтобы сложная, но там открывается арена, где можно потрениться и опыт получить. Плюс на этой арене можно встретить буквально не шутка, можно подраться с ГГ и Sword Art I Online. think I'm getting stronger. С кем? С ГГ и Sword Art Online. А это кто? Это... Вот блин, на самом деле я точно не помню. Forgive you. У него Я даже не есть- понимаю, о ком ты. Ну, мастер меча онлайн. Стало. Аниме, знаешь такое? Нет. Я вообще плохо в аниме культуре. Ну, из того аниме, в котором все заходят в виртуальной реальности, застревают там нахуй. Короче, можешь потом скрестить? Возможно, я знаю. кто это. Я в его одежде на альфе не бегал в часть игры. Ну, Сидера по этому поводу рофлит. Короче, ладно, с ним будет 3 боя. И когда ты его выиграешь на второй сложности, тебе откроется уникальная ульта с I ним. won't be able to heal you for В much плане longer. первый раз в бой, первая ульта Альфина заменяется на новую анимацию с более большим дамагом и другим видом. All this Если на walking максимальной up and скорости down пройдешь, is ты pain. откроешь себе его меч. Синюю розу. Короче, тебе будет интересно. Вот это уже большая проблема. В плане сложности или в плане... Я вот про это. А-а-а. Дело дрянь. Дойдешь до города, закупишься. Я не думаю, что тебе осталось долго идти. Я даже не понимаю, куда я иду, правильно? Правильно. А, да, это был On the правильный other путь, я hand, подумал, the что class это parts был- Ну, если я ничего не путаю, то по идее правильно. Я на самом деле в пещерах иногда путаюсь, потому что, ну, Графический мяч. дизайнист, да? да, я в своем городе путаюсь, в котором живу довольно долго еще. Все, что я могу тебе сказать, ты точно выйдешь в нужную локацию рано или поздно.
Блин, вот эти крабы, это что-то с чем-то. Я точно не уверен, но вроде бы их неплохо дамажит каменный урон. Как на бестиарии посмотреть. Я помню, что их можно как-то довольно просто на этом этапе поднять и правильных атак. Я не говорю, что прям какие-то проблемы, я просто прыгаю. Делаю. Вот это типичный веселье. Прыгай и не бей. От чего бы собственные, да? Держи. Опа. Давай. Рвут лицо, лицо рвут знатно. В принципе, основная механика Альфина это как раз таки менеджмент своего хп с помощью огненного меча. Не скажу, что это прям основа бы еще есть комбинации, но в этом была фишка по факту. Ну, размен хп на урон местами классика. Да, у него это отдельный прием, который можно и в комбо юзать. Лично у меня была одна комбинация с столбом пламени, воздушная атака и фениксом. И подбросами. Но, к сожалению, название билок я не помню наизусть так хорошо, так что как она делается, я вам не скажу. Если будешь экспериментировать, найдешь. Помню, однажды за Ринбол случайно кастанул метеорит. Если мы говорим о комбинациях, так что, в принципе, не разочаруешься, если будешь экспериментировать. Учитывая то, что... Ну да, это не особо Devil May Cry, но и комбинации тут все равно неплохие. Of searching out the answers within me. I always figured I would one day. But at the same time, I had so much more to learn. When he died, I suddenly found myself rudderless. Sure, our immediate goal is to defeat all the lords. But then what comes after that? There's no one left to point me in the right direction. It was then that I realized, no matter how much I fret about it, the only thing I can do is fight. Renin brutality isn't going to right itself. So that's what I'm doing. Fighting. And in the meantime, I'll try to figure out my next move. Right now, that's about all I can do. And you really believe you got what it takes to win this? Against all the odds? Yes, I do. Or at least I want to. If I'm being completely honest, sometimes I'm not really sure whether I can or not. So what if we're still figuring stuff out? If we do it together, then we can support one another along the way. Is there anything so wrong with that? No, I don't think there is. I think I get it now. We may not know what we're capable of, but we have to try all the same. Having another one of your secret meetings? Don't tell me you were taking yet another bathroom break? Oh, we were just engaging in a bit of brotherly bonding. Isn't that right, Alphen? Yeah, that's right. Fine then, suit yourselves. Hey, I think I can feel a breeze up ahead. I bet the exit is real close. Finally! Man, it's been too long since I felt the sun on my face. Только атака? Что? Ладно. Меня поражает название диалога «Только атака». Ну, основная тема диалога обычно выводится. I do have to admit, it's quite the spectacle to watch you charge in and go to town on someone during a battle. Yeah, it was actually my old man who taught me to fight that way. The more I lay the beat down on some baddies, the more fired up my fists of fury get. Zephyr taught you? Wow. I guess you really are following in his footsteps. There's nothing wrong with being so focused on offense, but the enemy always fights back at some point. As long as I don't get hit, it's not a problem, right? So what you're saying is you're too weak to take a hit. You're not exactly one to talk.
What were you two talking about earlier? Earlier? Oh, it was just serious guy talk. You know, the kind that girls don't like to hear. Really? Don't mind him, Rinwell. It's just... maybe it is a little difficult to talk about in front of women. Difficult to talk about? Okay, now I really want to hear it. Unless... it's not the creepy sort of guy talk, right? No! Okay, it's not creepy. Okay, okay. As long as you're fighting fit, you can talk about whatever you like. Ну, действительно. Катсцена на катсцене, загрузка на загрузке. Сюжет, 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 сюжет. Ох, ёпта! Do you sense one of your friends, Hoodle? Ох, ёпта! Not bad. We're finally here. Elde, Menassia, the land of green. The place certainly lives up to its name, doesn't it? Yeah, just feel that breeze. It's like night and day compared to Calaglia and Cislodia. Unsullied, fertile land, as far as the eye can see. That's beautiful. Oh, what? Oh, nothing. Just... I was thinking the very same thing. That's the realm capital in the distance. The city of Vicent. A word to the wise before we continue. Elde Menassia has produced more sovereigns over the years than any other. Shion! Guess we should probably follow after her, shouldn't we? Hey, you alright, Law? Yeah, fine. I was just thinking how Dad would have enjoyed this view. All this green in one place is incredible. Anyway, let's get moving before we start looking tasty to monsters. Is he going to be okay? Eventually. That's a wall he'll have to overcome on his own. Эльде Менасия. Менасия, господи. Добро пожаловать в джунгли. Ни конца, ни края, как и моему ФПСу. Только моему ФПСу настал конец, а тут без конца и края зелень. Ну, у меня тоже с FPS есть проблемы, например, в... Ладно. Госвар Токио, например.
Даже без PX он мне лагает. So if I remember right, there are 6 elements of astral energy, and darkness is only on кстати, Rena, опять про and приемы. light can only be found on Dana, right? Right. I only remember because my parents drilled it all into my head when I was little. How did we find out about dark astral energy in the first place if it's not on Dana, though? Beats me. I couldn't tell you how or when we figured out that sort of stuff. I'm sure there's other stuff we've forgotten along the way, too. Yeah, I bet. And then we forget that knowledge was even forgotten at all, and it's back to square one. Exactly. That's why we need to take good care of what knowledge and artifacts we still have left. You really have a thing for old stuff, don't you? Well, I don't know that I'd call it just a thing. It's also something that helps me feel connected to our world. Connected? It's nothing. Forget I even mentioned it. I should have guessed that there'd be no way he'd understand. How could he? Whew! Вперед! К испытаниям. What's wrong? Huh? Yes! Мне не нравится, как это говорится, что вот видно, что... Я уже не помню, кто это. Mm-hmm. Шут по-королевски. Mm-hmm. Hey! Mm-hmm. Just great. That can't be. Начинается! Начинается парад ебического кино. Nice. Доставайте ваши кринжометры, друзья. Сейчас будет... я Very правильно well. помню.
звуки. О нет! Кринж! Чё это у нас? Ну, тут открылся новый титул. Не суди по NPC по обложке, он может дать тебе награду. Даже если он кринж. Maybe we should have left them alone. Thanks, Sheila. Оставить их. Why are you thanking me? Костер! Господи, эти мелкие... А, как же раздражительно пищат эти мелкие твари. Why do you keep... 87! 88! 89! Oh, shoot! What the? Is the enemy attacking? Sorry about that. You're not hurt, are you? Law? What on Dana are you doing? What am I doing? Training, obviously. I found these nice and heavy rocks that I decided to strap onto my arms, but I guess I didn't tie them down good enough because they went flying. So you were doing improvised weight training. You and your crazy ideas. I can't help it. If I'm not training, it's easy for me to get anxious. Well, that's fair. Actually, I remember seeing you practicing your forms for some time when we were camping the other day. Yep. No amount of muscle will do you any good if you don't stay on top of your fighting forms. It always feels good when I know I'm still sharp. Sounds to me like you have too much pent-up energy. Don't train so hard that you wind up hurting yourself, Law. I promise you, you're already perfectly strong as it is. No, I'm not. You never know what we'll run into out there. You can never go into a fight too prepared. And that's the truth. Besides, I won't rest until I know that I'm stronger than you, Alphen. Oh, I see how it is. Well, I don't plan on letting you beat me. Maybe I'll add some weights to my sword and practice swinging it. That should help out. Alphen, are you crazy? You're right. This does make for decent training. Good call with the extra weight, Law. Right? Now you get it! Since we've already come this far, what do you say we have a little one-on-one with our rocks strapped on? Hell yeah! I'm down for that! Just give me a second, I'll be all ready to roll. Ля, я хочу на это Okay, I'm all set. Let's do this! Take this! Я хочу... Let's get started! Our camp is completely wrecked! Go. You two are cleaning it up. Yes, Shion. All done. Come and eat. Shion, could we talk a moment? Shouldn't you be resting? I wanted to talk with you for a bit. I don't really want to talk right now. Right. I'll, stop bothering you then. I didn't say you were bothering me. Sorry. Don't take it personally. I'm just not used to being around other people, so I don't really know how to chit-chat. Well, for a start, you let your guard down a little. Hey, here's a thought. What if you tell me about your childhood? What with my thorns and all,
I didn't really have one. Not to speak of, anyway. Although, I guess I did have one friend. Who was it? A really old doll. Oh. When I was a little girl, the doll was the only thing I could touch and hold without worrying about my thorns hurting it. I would do things like dress it up or sit it on my lap when I was eating. The two of us were practically inseparable. Can I ask something? Is it about the fact that I played with dolls? No, it isn't. I only wanted to ask who gave you the doll in the first place. I don't remember. It was a long time ago. Where is it now? I had to leave it behind when I left Lenegis. I didn't have a choice. Most likely it's long gone at this point. Запишем маленький факт. I think it's time we go to Какой? sleep. Касательно прошлого Шион и ее шипов. Ну да, что тебя удивило-то? Я сказал просто Come on, запишем guys. маленький We've факт. got lots to do. Закупиться. Цены, конечно, тут заоблачные. Пиздец. Ну и ты от нехватки денег откровенно не страдаешь. И плюс цены не растут, насколько я помню. Вообще, что я могу новое создать по оружию? Создать волыну. Вот и есть оружие с элементальным зачаром. Вроде бы как элементальный показатель наносит урон элементам от умения. Короче, как это объяснить-то нормально? Короче, это просто больше урона будет наносить, если прям не объяснять совсем. Но так как я вообще не уверен, что мои предположения верны, просто промолчу и скажу, что это просто чем больше, тем лучше. Почему в этом оружии я вижу меч из ДС, из Dark Souls? Хз. Иголка. Деньги сказали одиос. Have you guys checked your... А то теперь есть новое оружие. equipment lately? Наш веселый ублюдок молодой. Go no further! Чего не так звуком стало? Wish they were all that easy. Yeah, I think we might be getting too strong. Isn't that good? Play along, would you?
Ну, выбора у меня куда пойти немного. Я, впрочем, хочу немножко даже сразу изменить опыт. Господи, реиграбельность реиграбельностью. Жажда жаждой. Что ты сделать хочешь? Немножко посмотри, какие приемы у меня уже есть. Уринвелл. Ну да, не так уж и много. Я говорю, если ты делаешь комбинации, прием постепенно из комбинаций станут обычной рутиной, и ты можешь их спокойно вязать. Есть пара исключений. Типа, они появляются у нее довольно долго, но рофл в том, что ей не обязательно, чтобы они появлялись, она может их и так вязать. Просто это будет смешивание заклинания, а не отдельная кнопка. Так что Римл в своем плане уникальный, или вообще не обязательно что-то открывать, если ты знаешь комбы. Должен буквально взять себе свет, воду и и просто комбинить их. И у тебя будут все приемы, которые только есть в игре. Если знать сочетание. Ну или экспериментировать просто и запоминать. Ну или так. Впрочем, как я и делал. Типа есть пара умений, которые так просто не откроются, которые станут только для комбинаций. И есть вроде одно, у которого нет комбинации. Я не помню какое это, да и это не суть важно, учитывая, сколько можно просто комбинировать. Но сейчас пока заклинаний, правда, немножко не хватает. Ну, все можно крафтить из базовых, если что. Ну а тогда. Больше бы не помешал. Пока не хватает, поэтому придется взять. Но я коплю на более быстрый каст. You okay? You made a weird sound. Sorry. I was just thinking how amazing this view is. What's the matter? Haven't you ever seen mountains and fields before? Actually, now that I think about it, it's not every day we get to enjoy views like this. You too? Yeah. Calaglia has rocky landscapes, but the terrain here is completely different. Like, you see that mountain over there? Doesn't it look like a big wave that somebody turned into stone? Right? And those ones look like the horns or claws of some giant monster. I'm surprised they managed to stay up. Yeah. Just be thankful we don't have to pass under them. Actually, They won't come tumbling down that easily. You sure about that? Menassia harvests earth energy, which explains why the topography is so varied here. It's also why those rocks are bound to be sturdy. So all that astral energy is also what makes this realm look so lush then? Does astral energy really have that much of an impact on the land? Yeah. Is that why even that mountain looks the way that it does? The stronger the energy is, the greater impact it has on lots of things. So yes, like a great big fire. but these imbalances are too pronounced to be nature's work. It's not how Dana would otherwise naturally look. If it's not natural, then you mean all of this is the Renans doing? When you put it like that, even something as nice looking as this starts to feel wrong. Hey, are we gonna get going or what? Ну, реально выглядит как какие-то ребра, клыки. Видны кабаны, крабы, видна катсцена. Just great. I guess... Yeah! Great!
Чем больше ты в бою, тем больше цифр. Чем больше цифр, тем больше опыта и фарма. Пока мне подходит. Опять вот эта скрытая механика с увеличением урона от кабинок. Ну она не скрытая, ты просто чем дольше дерешь себе остановок, тем больше ты получаешь опыта и наград. Там под миникартой будет цифра, которая показывает тебе... Если что не просто салон будет, но количество дает. I'll crush you! Lightning reflexes! Tenebrous! Я вообще даже не пользуюсь воротами, потому что да. Я неправильно играю за лоу. Вы кто такие? Я не знаю, кто вы такие, поэтому я хочу, чтобы вы умерли. Критануло. We did it! Колда. Нихуя. О, отлично. О, двойной прыжок. Так, ты что у нас такое? Вот, небольшой пинок в воздухе. Кичоу. Так, возьмем. Во-первых, для бота. Самород видно, что ты меня уже обогнал по факту. Я все еще в той пещере слабый. Слушай, Это в бою был прыжок. Да. Вот, короче, видишь, у тебя под миникартой сейчас, по идее, если ты уже дошел до твоего места, должна быть цифра. Иначе не успел кончиться. Воздушные атаки посмотри, может тебе что-то новое есть в воздушных атаках. Сейчас, во-первых, так вот сделаю. Темный ветер. А, да, вот сверкающий дракон. Давай, бери. Вот, у тебя под миникартой цифра. Чем больше цифры, тем больше ут и опыта за бои подряд. Чтобы цифра не падала, надо драться без перерыва. Почти, короче. Окей. This ends now! Consider yourself finished! See you continue on in that vein. Yes, my lady? Something you wanted to say? Eagle fly! Shattering pieces! Attack! Rising finish it! Look sharp! Lightning tiger blade! Блин, эти двое, вот эти двое прям вообще. Так. Yeah, there's more where that came from. Hey, would you look at... Don't get careless. Don't tell me! I can carve through armor! I'll tear you apart! Lightning thrust! Here I come! I'm on it! Flying free! Why can't they just sit still? Demon's descent! Flashing fang! Easy! Way to go! Come one, come all! Coming through! Я нормально себе все хп просрал! Scarlet Inferno! О боже! Here's a heal. Did you just heal me? I need you, remember? Я просто взял себя и сжег. I know fine weapon material when I see it.
С такой-то механикой можно бесконечно просто идти вперед и пропустить даже много шагов. Давай. Сейчас будет жарко. Стреляющий удар. Сверкающий клык. Am I on a roll or what? Well, look who's in a bright and shiny mood. Причем еще это на какие-то диалоги влияет. Now you see what I can do! Burn! First strike! They got flyers! I've got it! Let a marksman handle it! Leave the enemy arms to me! Here I come! No complaint here! None shall escape my judgment! That's freaking damage! Rock it! Dark wind! Here, let me help! There you go! I feel like me again! Whirlwind snap! Here's his lightning condemned! Dark wind! Сади, I'll crush you! заверши бой красиво! Lightning reflexes! Tenebrous claw! One deadly strike, just as ordered. Go no further! Let the marksman handle this! Where are you going? I'm Rising Wyvern! I'll run you through! By the power of dance in the wind! Air thrust! Dark wind! Here I come! Rising Wyvern! Now! Whirlwind Giant! Get toasty! First strike! Сюда. Кабум. I won't rest until I'm the best I can be. Still striving to be on par with the Lord? You simply can't be too strong when battle is a part of your everyday. I think I'll try to make that new recipe with this. All right, but I'll decide how spicy it is. Да, это я иду. Я иду куда-то не туда, да? Ладно, плевать. I think Hoodle senses something. Звуки непонимания. I think Hoodle senses something. Это сова? А? Ладно. Я тут где-то видел костер и видел торгаша. I hate camping out. Zoogles aside, the ground here is pretty nice and comfy to sit on. You can tell even without a sense of pain? Thankfully, yeah. Mind if I join you, Law? Night! I feel pretty refreshed after that sleep. Новый день, новые возможности.
Я вижу тех, кому можно убить. Ну или это они сделают со мной, неважно. Let's dispose of the trash. Raging cascade! Glacial sleep now! Get on! Don't mind if I do! I'll smash you! Freeze Lancer! Thousand Gales! Period threat! Look sharp! Lightning Thunder Blade! See that? That training's paying off! Ох, нормально тут исполняли. You're wide open! You're wide open! I'm surrounded! That's enough! Survey knuckle! That's enough! More for the stockpile! Oh, and rolling These fists have got your name on them! Rolling down! Too much to handle? Well then, let's keep moving. Так, вижу врагов и вижу то, что можно залутать. Gotta break through! Where are you going? Not today! First strike! Raging cascade! Try harder! Finish it! Demon descent! Flashing bang! Way to go! I'm just getting started! That's my cue! Shut him down! These little ones are hardly worth our time. Less talking, more pummeling. Do it! Cut them apart to your heart. Demon descent! Flashing bang! Так, ну ты в принципе близок. Still got a А ways так to ты чего go! ты ожидаешь от этого города? Как ты должен, у тебя хотя бы удивит? Без понятия. Ну, я поэтому спрашиваю, как ты думаешь? Ведь этот город может быть довольно жестоким. Правда, думаю, Все ты в не этом угадаешь. мире может быть жестоким. Но я думал, ты не угадаешь, как он именно это будет делать. Сова с крыльями демона. Ну, сову по факту дают тебе косметические скины, так что... Да, ее ты найдешь эти крылышки. Почему я Maybe нормально something's сов не мог going on найти, in а the ты forest. находишь всех? Потому что ты, наверное, не обращал внимания на вот эту вот сову. Обращал, просто скорее... Ладно. Просто Я кто-то тоже мне многих не нравится. могу найти, которые показываются. О, а вот теперь... ладно. Во-первых, панель навыков. Что ж, теперь у меня у Альфа на 3 закрытых круга. Отлично. Что, ничего не могу? Ринвелл. Не помню еще, из-за чего я тут сижу, жду. Тут жду вот это. Лоу. Что будет тут интересно? Мне бы вот это надо. Так-то. А это что у нас? Это еще больше это для пробуждения. Достаточно я в последнее время часто пробую пробуждение, так что неудивительно. Вижу лут! Ладно, это рыба, но тоже лут. Я вообще не удивлюсь, если будут какие-то густые заросли, и мы опять это будем убирать огненным мечом. Марш I прошел. see a village over there. The people working in it look Danon. Look at these fields and all this livestock.
Am I crazy for thinking these people seem to have it pretty easy? What the hell is going on here? О, тебе еще, по идее, ферма откроется. Блин, сколько ты дальше меня прошел? Мне же до тебя еще бежать где-то час. Я начну прямо сейчас. Так, чё я так? Тут это вот это интересно. Так, может это снизу что-то? Ага, от меня не скроешься. Мне дали рыбы. Отлично. Теперь у меня много рыбы. Стану рыбным богом. Ваше действие, когда ваш друг стал рыбным богом. Поклоняться, убежать, сказать, что за фигня. Почему именно рыбным, почему не богом огня? Да. Меня курица останавливает, похлеще камня. Какие хоть проходы есть от места? Ёпта! А, нет. Это типа... Ох, ни хрена себе. Ну, у тебя Тут еще есть главный год. проход сюда, Кстати, есть проход какие у тебя сюда. уровни персонажей? Я помню, что я закончил этого орда, потратив кучу времени на своей новой игре плюс, на У 14. меня 18, 18, 17, 17. На 4 уровня дальше меня. Звучит! Ладно, Мгм. сначала зайдем уж сюда, раз уж я подошел сюда. Посмотрим, что это хоть. Интересно, как назвать бы вот эту часть? Густые заросли? А, скажу по-другому, удивляющий город. Поймешь, почему, когда дойдешь до туда. Ну, превьюшка должна полностью отражать и основную суть ролика. Ну, я думаю, этот город удивит всех, тебя в том числе. Кто знает, кто знает. Ну вот, дойдешь и проверишь. Во-первых, у Как меня раз вопрос, таки- что здесь надо? О, Ваня, ферма это просто место, где у тебя будут пастись животные, ты можешь на них посмотреть. А потом получить с них ресурсы в виде мяса и делать понял. еду. Да, пока тут ничего нету. И, кстати, касательно того, что нету это. Я только что залез своей башкой внутрь здания. Так что да, текстуру тут тоже можно поломать. Это все было только что доказано. Прикольно. Меня стены поражают, что типа вот тут в деревне вроде не чувствуется, что тут какая-то проблема. I hear a voice. Somebody's Не чувствую, asking что for тут help. какая-то проблема. Тем временем мужик, который лежит Hopefully it's nothing на that'll be земле. too hard to deal with. Ah! Если я правильно помню, он просто устал. All right. Yeah. Good grief. Very nice. Что ж, для начала отнесем какого-то деда. А, вот это как раз ферма. Сейчас ты, по идее, сможешь закупать сюда животных. Guess. Yes. I don't believe this. Huh? Really?
Да, вот ферма, скотоводство. Получена голда. О. Так, ну что у нас? Где запускать? Вот это мне надо. Угу. Ворот в воздухе мне лишником нужен так. Who would have thought we'd be Воздух. raising animals in a А. place like this? Since we've decided to stop, we should make use of the opportunity. Do you mean me? It doesn't matter who. Как понимаю, очень часто теперь буду посещать это место, учитывая, что тут есть какая-то охрана. Пока проходил сюжет, тебя зарейдили. Угу. Тебя рейдят, тебя рейдят. Тебя рейдят, пока тебя рейдят. У меня слишком много вопросов, потому что... Да? Так а вот деревня вроде никто тут не страдает. Просто устаю. Ебать ворота. Такие цветы? Нет, это просто подход. Почему первое, что я подумал, это как будто память о ком-то? Ладно. Сердце бьется быстрее. Давно такого чувства не было. Обычно мне быстро сердце бьется, когда что-то напряжное, а тут ты идешь. Я рад, что тебе нравится. Ух. Последнее, что я проходил, это Rising и Genesis. Но это немножко другое, это больше было про более глубинный игровой процесс. И получение лещов от Молоха. А Rising, ну... Stand down here, I read the life and the dust of me, I read the history. А, здесь реально... Погоди. Или так. Как живо. Погоди, тут рианские солдаты как... выступают как герои? Висинт. Тадж-Махал. Натуральный. Look, Renan soldiers. Do the Renans control this city? I've never seen so many of them in one place before. No. Look at the cores on them. These people are all Danans. They're slaves. If they are, they're awfully well dressed. And they're smiling too. Something weird's going on here. Forgive the intrusion, but if I'm not mistaken, you're newcomers to Elde Menassia, yes? Please, you have no reason to be alarmed. My name is Droshin. I work at the Department for Welfare. Department for Welfare? We work to support the day-to-day living of all citizens. Welcoming newcomers to the realm is a part of our job, albeit one we rarely have the pleasure to perform. Let me guess. We get a free pair of shackles as a welcome gift. Perish the thought! Your trepidation is perfectly understandable, but I assure you, our way is quite different. In the past, this realm was no different from any other, and run by a rather merciless ruler. But all of that changed once His Excellency, Lord Dohalim, assumed power 7 years ago. Dohalim.
Under him, for the first time in our lives, we Danans were treated with the respect we deserve. Lord Dohalim is adored by Danans throughout the realm, and we serve him with gladness. Am I hearing you right? The Danans here willingly serve a Renan lord? Please, see for yourself. You're free to go anywhere you like. Just ask if you should need anything. What is it? Spit it out. Huh. It's just, we came here to free everyone. Uh-huh. But the Danans of this realm are all happy to serve Dohalim. Are there any walls that even need tearing down? Who cares? That just makes our path to Dohalim that much clearer. I guess, but... Still, Droshin said we should check things out for ourselves. Maybe we should look around a bit, see what we learn. Вопрос на вопросе в вопросе. Есть одно мнение, что вот этот как раз новолосый как раз может быть одним из лордов. Почему-то у меня слишком большое чувство, что он явно человек не Everyone is all последний smiles. родов. Но слишком он богато одет. Everyone walking the streets looks so calm and happy. I guess it really is true they don't А вы treat по опенингу, где были все боссы? Did they actually somehow Да, achieve не все. equality here? And if they Все. did, why? To what end? Там не было как Something here doesn't feel right. этого. Even though they Начального. sure want to act like it does. Нет, он там был. What Вроде is бы. going through that Lord Dohalim's mind? Я I буквально wonder? сегодня опенинг пересматривал ради того, чтобы посмотреть. А, казалось, что есть. Ну, может, первого нет, но все остальные, если я правильно помню, там точно есть. Там есть огромная большая волчара, там есть какая-то дурында на корабле. Ну, волчара была, она была в начале ледяной, помнишь? Ну даже да. ее всунули в опенинг, так что я думаю... Это чисто чтобы узнать. Я не хочу. Короче, скажу так. Эта локация скрывает огромные секреты. Ну, я знаю, я вижу это. Она на Я уже пригад, на поверхности все так хорошо, но ты стоит заходить, там ты увидишь работорговлю, все вот это. Прям всю подноготную. Looks like we get to Ты sleep with a лицезришь. roof over our heads. Ну вот тебе и нужно будет это сделать. Я и говорю, этот город будет тебя удивлять. Уже слишком много предположений есть. Предположение станет по себе неплохо. Заставляет тебя думать, находить факты, интересоваться. Пытаться оправдать. Да. А потом удивляться, что вот я был прав, или о нет, я был не прав. Я такой, Do you sense one of your friends, Так. Noodle? Я вижу кошку. Куда моя сова улетела? Так, во-первых, открыть карту. Я вижу 3 звезды. Ё-моё. И это все сюжетные квесты. Ёпта. Ёпта. Надо поговорить насчет, типа, что в городе происходит. Разумно. А для начала я его залутаю. Было ваше, стало наше. Это свистное шоу называется, нашел, так. Так. Моё. I'll take that. I Быстрые feel like ноги somebody's лично, watching us. леща не боятся. Maybe there's someone around here who needs our help. Просто рианские солдаты даниане за одним столом. Не страшно сочинение даже. А ты, кстати, оставил хотя бы животных-то на ферме? Справедливо. Hey,
Hey, are we gonna get going or what? Я думаю, тебя заинтересовала ферма прямо перед городом с самого начала, потому что фига так спокойно. Ну, я так. Так, тут что-то сюжетное. I guess. Sure. Sure. А, вот как раз о чем ты говорил. Начало задания. Тренировка бесплатно для всех. Что ж, ладно, сходим на эту тренировочную площадь. Сначала разберемся с совой. Он прям в ухо мне орёт. Ну где? А, господи, здравого. Тебя нашел. Maybe something's going on. Мы открыли еще одну сову. Блин, Я вижу. крылышки демона. Блин, обидно, что у меня их нет просто по одной простой причине. Я их не нашел при первом прохождении. Может, погоди. Знаешь, первое, что мне приходит на ум... Блин, а ей идет. Ну, это тоже интересный костюм. Ну вот я Так. с ним сейчас бегаю. Но мне оригинально что-то симпатизирует только это получше. Я оригинально просто набегался уже. Ну а тут субъективщина вообще на самом деле. Кому как. Я уверен, что найдется лучше. Ну это прям отдельный вид рофлов. Ну это да. Демон скрывается внутри. In the forest. Шиней, шкальтёй. Во, главного героя Кирита, короче. Писал, я вспомнил. Это становится из этого факта, что мне ничего это не говорит. Да. Блин, даже приятно смотреть. Тут... Боже, слишком двоякое чувство.
Мы пришли освобождать, но нужно ли им освобождение? А потом Шон такая, типа, я пришла сюда за ядром. Я пойду убивать лорда. Мне на вас насрать. Ей в принципе насрать, и это немножко даже неуважение мне к Шон. Она какая-то безэмоциональная. Абсолютно лишенная каких-то идеалов. Нет. По крайней мере, Я не именно могу. такой она сейчас. Я не могу тебе ответить, но, во-первых, в диалогах у костра ты можешь понять, что у нее вполне себе есть характер. Я это вижу, но... А дальше по сюжету ты поймешь, какой. Но я не могу тебе прямо сейчас ответить, так что будем считать, что его нет, если тебе так удобней. Она слишком выглядит безэмоционально. Ей слишком насрать. Она не понимает жертв, которые для людей важны. Нам скажут, почему ей насрать, но потом. So these are the training grounds. И мне определенно нравится, какое двоякое чувство нам дают. В групповой смысле. Типа это... Подожди, вернись назад. Какого фига? Подожди, вернись. Можно было догадаться. Ну да, я тут... А подожди, ты средний выбрал? Я выбрал начальный. Я тоже начальный, но были враги немного другие. Вот, искренне. А ты выбрал, наверное, Альфана. Нет, я выбрал этого, поэтому и срал. Из него играть особенно умею. Как видишь, я тоже не очень. Я в воротах плохо. Вот, начальный. Ладно. Побежали. Надо еще разобраться, как выключить запись сегодня. Посмотреть, сколько это будет весить. Охренеть того, что у меня в папке опять образовалось 80 гигабайт. Испугаться. Короче, я, к сожалению, в душе сейчас не чаю, где находится DLC. Я думаю, это... Хотя нет, это довольно прикольный бой. Это дополнительный босс интересный. Я не хотел бы, чтобы ты это пропускал. Короче, ладно, займемся этим чуть позже тогда. Окей? Вообще, да. Потому что все же это довольно прикольный контент с отдельным боссом. Терять его не хочется, но и мучиться сейчас точно не стоит. Да и некогда. Huh? I think someone's calling out for us. They could have something they need from us. Время я, который просто бегу на пролом. I still can't believe I'm seeing Danins and Renins getting along. You never know. It could all be an act on orders from the Renins. To what end? It would be an incredible amount of effort just to fool us. Let's check out more of the city. There's probably places we haven't seen yet. Куда сейчас? Не сюда.
Somebody's asking for help. Нас прямо Hopefully акцентирует it's внимание nothing вот на that'll be это. too hard to... Okay! Got it. Just great. Well... All right! Я чё, подписал себе смертный приговор. What are you gonna use the Там prize money очередь из for? боев. А, ты уже... What else? Eating until my stomach bursts. That sounds right up Shion's alley. My dad's working in the quarry today. So's mine. I'm gonna help him when I grow up. Looks like Danins are working in the quarry. Let's go check it. So, do any of you know anything about Lord Dohalim? I think I remember hearing something back in Sislodan about how he fights using a rod. A rod? I don't know the details, but from what I gather, he swings a long rod around and uses it to stab and smack people from afar. I think there's also something he does with, like, trees or grass or something? I forget. Grass? Bear in mind that Elde Menassia harvests Earth astral energy. It would be no surprise for him to have some sort of control over plants. So basically the point is we know nothing about the guy. Wish we weren't going in completely blind. Сражать. Так, мое мнение о том, что скорее всего лорда может быть как раз вот тот самый красноволосый все сильнее и сильнее подкрепляется. Становится все сильнее и сильнее. Мне аж не терпится посмотреть на этого лорда вживую. Город тайн, загадок и непоняток. Здесь уже слишком непрозрачно. Ты как будто идешь по... Stay sharp. We're going in. как там? По глубине. Точнее, как по глубине. Как это называется? А, ты как будто смотришь в нечистую реку, не видя ничего напрямую. I'm not feeling well today. Could I please take the day off? Oh, that's terrible. Rest up and try not to strain yourself. I'll let the others know. Thank you. I appreciate it. Реально, ты как будто смотришь в не чистую воду. Ты не видишь ничего, кроме собственного отражения. Тут нет этой прозрачности, которая была в прошлых местах. Everybody seems so happy working here. And it seems like the soldiers are there to actually protect them rather than keep an eye on them. I don't get it. How can it be like this? Вот, кстати, хочешь небольшой рофл, Дань? Я буквально сегодня, когда пил чаек, думал о том, что обязательно будет земля, где людям будет комфортно правление лорда. И это выйдет небольшое замешательство. Вот прям сегодня сидел, чаек, пил днем, и такой, обязательно такое должно быть. О! Здравствуй. I presume you're Alphen, of Orbis Calaglia? I'm Captain Kisara of the Elde Menassia Guard. Just Kisara? No last name would make you a Danin. So it does. Is that a problem? The guard.
Wait, so you're saying the Lord of Elde Menassia has Danans protecting him? In this country, Danan guardsmen aren't unusual. Everyone who enlists does so of their own free will. Вот оно Sounds like как. she's serious, Alphen. That makes no sense. Don't your people remember 7 years ago? Wouldn't you be grateful if you were finally allowed to live as a free person? And for my part, there is no greater honor than being chosen to serve His Excellency, Lord Dohalim. I feel no shame. Ни хрена себе. But all of that aside, I came seeking you, Alphen, at Lord Dohalim's behest. He wishes an audience with you. With us? Indeed. He awaits you at Autolina Palace. That is, if you choose to accept. I am here only as a messenger, not a kidnapper. Your reply? All right. We'll meet your lord. Very well. I shall return and deliver your acceptance. Please don't keep him waiting too long. Before you go, what lies beyond this point? A quarry manned by Danan laborers. Nothing else? There's a Danan medical facility for the severely ill at the back. However, for sanitation reasons, it's kept off limits, even to guardsmen. That was odd. Why do you think this Dohalim would want to see us? It's probably a trap. Still, they already know we're here. Not like we can start being stealthy now. We might as well listen to what he has to say. Hey, are you sure about going? What if it's a trap? That Kisara woman. She sounded pretty smug about serving Dohalim, didn't she? She still has a Renin for a boss. How is that any different from being a slave? Renin society is a meritocracy. To us, it's seen as natural that those who sit at the top rule over the rest. It's the same old wall as the rest of Dana at the end of the day. Just with a different coat of paint. I guess it can change people's attitudes if they can at least serve someone they respect. But they're still being deceived. It's obvious that's what's happening. On the one hand, her loyalty really did seem to be genuine. But on the other hand, Calaglia had its fair share of Danans who just accepted Renin rule because it was all they'd ever known. With that in mind, it can be hard to tell if her loyalty truly came about on its own, or if it's just the result of years of subjugation. Who knows? It might clear some things up if we hear what Dohalim has to say. Yeah, you're right. Let's make our way to the palace. Мое состояние сейчас можно описать картинкой про мой мозг в 3 часа ночи. Слишком много вопросов, помогите. Я сюда не ломать себе голова пришел. Ладно, мне нравится. I don't sense any more enemies. I just don't get it. The Danans have endured years of suffering. How could they just turn around and trust the Renins all of a sudden? Yeah, I've been wondering the same thing. But I guess they must have a pretty good reason, right? Like what? What could erase 300 years of pain and suffering? Maybe it's precisely because they suffered for so long that they see Dohalim as something of a savior. Hey, whose side are you on here, Alphen? Relax, Rinwell. All I'm saying is that we shouldn't jump to assumptions about these people until we know more about the situation. I just don't get it. Просто. I guess that towering structure at the center is the palace. Это прозвучит... Это, возможно, бы прозвучало очень странно, но учитывая то, что ты знаешь все ответы, то мой вопрос про то, каково твое мнение, очень некомпетентен.
Но опять же, тогда так спрошу, каково твое было мнение по всему этому? Если ты помнишь. Ну, это было очень подозрительно и типа... примерно как у тебя на самом деле сейчас. А потом подозрение в личность после одного диалога, но он будет очень скоро, так что спалить его я не буду. Да Сейчас сам все знаешь. все равно слишком много вопросов, слишком много подозрительностей. Ну не могло, правда, 300-летняя война. В этой же главе тебе все объяснят. В этом же городе имеется в виду. А вот я все равно не отрицаю этого факта, что, скорее всего, нам возьмут и лицо оторвут. Ну да, такое может быть вполне, я тоже так думаю. There's no way this isn't a trap. О, знакомая личность стоит. Че, ладно, будем честны, я не нашел места, где хранится DLC, возможно, мы не сможем найти где они, чтобы добавить тебе тут бой с боссами. Your guess, my lord. Thank you, Kisara. Я так и знал! You're the wielder of the blazing sword, the liberator of Calagria. You do dress humbly for someone of such grandeur. But where are my manners? I am the ruler of Elda Menassia. I'm Lord Dohalim Ilkaris. If you know who we are, then you know how strange it is to invite us into your palace. I thought I'd clear up your misconceptions before things could escalate. What do you say? You did come here to defeat me, did you not? Perhaps. What if we did? Are you planning to fight us here? I don't think that will be necessary. After all, I imagine you've taken in a fair amount of his scent by this point. Have you come across even one slave being abused? Soldiers killing for sport? Suffering of any form? I would hazard that you have not. For I have liberated Menassia from its suffering and brought joy to its people. But if these results are not enough to stay your sword, I commend you for your boldness, but it won't work on me. Still, your would-be assassination cannot go unpunished. Alphen! Fair enough. Allow me to host you for dinner. We shall continue our talk then. Kelzelik, Yes, my lord. please escort our guests if you would be so kind. As you wish, sire. That's what you get for being so careless. What I get? What were you thinking attacking him on your own? What are you upset about? Our whole goal is supposed to be overthrowing the lords. Remember? He could have been hurt. And it wouldn't have been the first time either. What's gotten into you? Hey, you do know that Alphen is really just worried about you, right? He's worried? I mean, that's what it looked like to me. But maybe not. На самом деле, полный характер Шон довольно хорошо объясняется тем, что я не было ни друзей, никого, потому что сраные шипы. М? Проклятие электрическое, шипы. Я просто говорю про себя, что кабум. Твое состояние это сплошной кабум. Не бойся, оно еще продлится так минут 20, а потом я буду спать, потому что будет почти час ночи. Но я думаю, это состояние кого тебе довольно интересно. Что, зачем, почему? Слишком много вопросов. Все равно он слишком непрозрачный. Ну слушай, во-первых, он плохо прописан, во-вторых, ну вот когда ты от игр получил такое удовольствие последний раз? ХК 3 года назад.
Самое яркое, что у меня отразилось. Вот, Сабнавтика. Это 2 года назад, если не 3. Ну, короче, вот. Наконец-то достойный противник. It pains me to see that Renan cuisine isn't to your liking. I asked my chefs to prepare only the finest delicacies available. 2 wasted opportunities. Why did you set the Danans here free when you took over? But you are mistaken. You see, I may rule single-handedly, but on my own, even I cannot change the order of things. But what is within my power is the welfare of the people, the fostering of a mutual respect among the classes. This I can change. Sounds a lot like the Danans are still oppressed, if you ask me. Only in the sense they continue to serve as laborers, yes. However, I assure you they are fairly compensated for their efforts. This harmony we strive for is the current pinnacle of Renan-Danan coexistence. Harmony and coexistence between the Renans and the Danans. What about the crown contest? This doesn't exactly make you a shoo-in. And yet, the Danans here are even more productive than when they used to face daily lashings. In any case, the crown contest is of little importance to me, and even less to Elda Menassia. You see, I have no interest in becoming sovereign. Нет желания бороться за корону? Hell, what the hell? Это воспоминание. Я просто про ситуацию. Ну, это да. Резкий флешбэк. Ты потом поймешь, к чему он. Но потом это где-то через... не скоро. Через часик. Это через никогда. Да ладно, шучу, почти прямо сейчас ты все поймешь. Если я правильно помню эту сцену, конечно. Не спорите, пожалуйста. Stop this! Please! It's over! Stop! How could you? I swear, I'll never forgive you for this! То, что творит борьба за короной. Поиски лордов. Он не впервые становится. It is not by choice. Ну, для него это было впервые. Я говорю, But sovereign is a different matter entirely. он I живет. have no interest in playing their game. Если я правильно помню, это происходит раз в несколько Are you saying you'll withdraw from the contest? десятилетий, да? Борьба за корону. I guess if you don't Плюс-минус. plan to ascend the throne, Там there's определенный not период much не reason to говорится, но harvest да. energy from Danans, То is есть, there? либо он слишком Let the долголетный, ambitious либо fight ему it out amongst достаточно themselves. преклонный. Нет, он All I'm участвует here в for is этой борьбе за maintaining корону, peace throughout my realm. которая недавно началась. И когда он был молодым, там был отбор на лордов. Your personal Чтобы не desires that наоборот. matter to you? Там были вот эти вот Take бои, a look in да. the mirror. I may not play their games, but you have outright betrayed Вот your оно own. You've torn down 2 of my fellow lords. What precisely is your aim? Spare me your answer. I care not for your reasons. Suffice it to say, I will Это в not красном impede you. стоит такая типа стелс. That said, should you threaten the peace of my realm, I will respond. Эта фигура явно повлияет на многое. I suggest you conclude your business and leave Menassia at your earliest convenience. Kelzelik.
Our guests depart. Please see to their lodgings for the night. Теперь меня очень интересует причина, почему он пойдет с нами. I shall arrange for rooms for you all at a local inn. It is a short ways down the road. You may stay there for the night, after which I suggest you promptly make your departure. Ну вот и все, будете уходить из города. Вы посланы нахуй. Ваши действия. Что ж, кого? Остаться и принять бой. Я думаю, я завтра займусь лишь обработкой Чем? видео. Damn, look at how Лишь ritzy this обработка. place is. А, мы еще и сразу на втором этаже. Ёпта. Ёп! Выход на площадь, а дальше с выхода на площадь выходишь на улицу. How many rooms do you think it... Что ж. So you're the blazing sword of Calaglia now, huh? Come to think of it, I remember Ganabelt calling you that too. Yeah, you're getting to be pretty famous among the lords. Yeah, and that's not a good thing either. What do you mean? That's something you should be proud of, if anything, Alphen. They're scared of you, man. You're a real badass. It's not as simple as that, Law. The more well-known he is, the more people might come after him. No, that's not what I'm worried about. It isn't? When people call me that, it feels like there's something hanging over me that shouldn't be there. It's hard to put into words, but it's something that doesn't feel like a part of me. Something I can't let be a part of me. Or else. Well, I still think it's pretty amazing, but that's just me. Все? Управление подо мной? Уху-ху. Ляпота. Так, я делаю что-то неправильно. Надо было просто бежать прямо, а я пошел кругом. Отлично. Да мне надо. 3 стула! Казарма, вход на выход на площадь. А вот ты себе аватарку поменял. Да? Она что-то мне не загружалась нормально. Где я? Подожди, это ж прям арт из опенинга, да? Да, это вот этот черт с катаной. Блин, я так рофлит тот факт, то что я знал Ифотейбл по просмотру Фейта, потом оказалось, что они снимали клинок, который понравился, а потом я узнаю то, что они анимировали аниме-сцены в этой игре. Оно тебя преследует, смирись с этим. Оно и ты воплощение одного и того же. Ты продолжение его, а оно продолжение тебя. Я не против, у Ифотейбл довольно хорошо получается. Правда, тут видно бюджет для графона, но скорее всего просто мало заплатили, так это делать для игры. Даже так, тот же самый опенинг будет красиво, будем честны. Ну, тем людям, которые я скинул, они такие сказали вах. Так что да. Я сначала подумал, что это через какую-то нейросетку, типа, нашел в инете прокачанный арт, но да, это именно из опенинга. У меня штук 30 скринов сделано на планшете из опенинга. Так что ты чё? Really think we should trust accommodations from a Renan lord? How do we know it's safe? Like we have any other choice. We can't go and set up Если не camp забыл, кстати, outside мы of этого town челика at из this опенинга уже hour. видели. В зимней Honestly, локации, когда он I'd катаной still take типа that Я Right. говорю, Being с катаной here. мы его видели. What Я его if еще they try to Вергилем kill us in our sleep? окрестил. I doubt Не знаю that's the почему. case. His Потому best что он chance так to же kill умеет us would have been back in the телепортироваться от palace. тебя нахрен. His А, true in the intentions aside, study, now it's at a least we're on his good books. And we probably shouldn't test his patience. Let's find that inn and check in. Ты подходишь, ты кто такой? Просто я сваливаю. Да, господи. Закончить. Ну, сейчас ты дойдешь до поспать,
Там будет финальный диалог, и потом, когда вы отоспитесь, можно уже, в принципе, делать сейф, потому там вся экспозиция кончится. Interesting. All we ever got was a tattered blanket, a rock-hard bed, and well past its prime food. What are you talking about? What we got for our slave labor back in Calaglia. As you can tell, it wasn't much at all. Here, the Danans get the same basic amenities, but the quality is way better than anything we were given. Hell, apparently they even get time off to do what they want. If I'm being honest, I'm not sure how to take all this in. Could it be that things were simply harsher in Calaglia compared to everywhere else? It was the same in Cislodia, too. Our buildings and clothing were equipped to handle the cold, but that was the only difference. Working the floodlights was a form of punishment, so we didn't really get rewarded for anything that we did. Yeah, you could be assigned to fix food or make daily necessities too, but when all was said and done, most of that stuff went to the Renans. There wasn't much in the way of compensation for any of that, so I'd say that Cislodia and Calaglia were both pretty awful. And Elde Menassia really is unusual. To say the least. Hell, I might even go so far as to call it crazy. But the fact remains, Danans aren't free here. Yeah, no matter how happy they look, they're still slaves. I don't even know what to think right now. This is all way too much to deal with. It's giving me a headache. Не у тебя одного, мой друг. So that was Lord Dohalim, huh? He sure is something. Definitely not like the other lords we've met up until now. At first, he sounded like just some snobby royal, but he immediately shut down Shion's surprise attack. He's tougher than he looks. Definitely. After all, he's a lord for a reason. The food was pretty damn good, too. Why are you two complimenting him? You just said it yourself, Alphen. He's a Renan lord. Yeah, but he didn't act hostile towards us. You're reading him wrong. He's acting indifferent. He's attempting to keep some distance between himself and everyone else. It's obvious. What are we going to do then? Vicent seems to be legit peaceful. Are we just gonna do as he says and leave things be? I'm not entirely sure. For now, I think it would be best for us to rest at the inn and think about our options. Красотища. Я вспомнил, когда последний раз прям такое удовольствие было. Когда я проходил сюжетку Геншина. Все было абсолютно так же. Вопросы, требования ответов. Но все же игры немного на разном уровне. Сюжетка Геншина еще окончательно не закончена, да и структура повествования совсем другая. Тяжело сравнить, но я говорю именно про ощущения, когда я прохожу. Прям один в один ты идешь, сердце колотится, глаза загорается ярким светом. Поэтому ты пытаешься оправдать то, что видишь. Ты видишь то, чего нет. И ты понимаешь, вот она истина. Потом осознаешь, что истины нет. Welcome, fair travelers. Lord Dohalim's retainer told us it is an honor for you to stay with us. Please, make yourselves comfortable. This is better than I expected. The room. It's nice. Huh? Oh, yeah. It is pretty nice. You okay, La? You're a million miles away. Nah, it's weird. I felt strange ever since we arrived here. Can't seem to shake it. Maybe it's something about this place. You're just tired. I'm feeling pretty sluggish myself. You too? Seriously, you two? A word to the wise, our work here is far from over.
Get yourselves together. Sorry, but I need to call it a day. Let's meet back here tomorrow morning and see where things go from there. Sound good? Sure, but keep an eye out for anything strange, okay? We still don't know how safe this place really is. Чё-то куда подозрительно. Are you two feeling any better? Yeah, a good night's sleep seems to have done the trick. I wonder why we felt so out of it. You think it might have been because of all the food we ate? You don't think they slipped something into our food, do you? That must be it. If they were making an attempt on our lives, we'd know it by now. Though, on the other hand, they could be warning us off. Come to think of it, you didn't eat anything at the meal, Rinwell. Aren't you starving? Oh, I made myself something later. You missed out. That was some mighty fancy grub they served yesterday. What? And give the enemy a chance to poison me too? Are you crazy? What's the big deal? Shion ate it too, remember? And we both tried the same stuff. Well, maybe they laced it with poison that's only harmful to Danins, That's enough, Rinwell. A cat? Where'd it come from? There's something on its collar. Hold on a sec. I think it's trying to lead us somewhere. I'm gonna follow it. Hey! Where do you think you're going? Ну, на этом, в принципе, можно остановиться. И все, что я тебе скажу. Юнит сайд-квесты. У меня сейчас... Я сейчас добежал до того места, где сейчас ты. Правда, я проскипал всекоценно, это ладно. У меня на данном этапе 14 уровень. Мне надо будет фармить еще часика 2. У тебя, в принципе, сейчас 18, я думаю, ты довольно быстро апнешься. Нужно для того, чтобы продолжить. Ну да, ну это я уже завтра как раз. Я завтра займусь я завтра... Сегодня обработаю видос. Завтра утром один выложу, один обработаю. У меня сейчас на моих персонажей на данном этапе только 14 уровня. Я явно, если дальше пойду, мне придется либо использовать DLC, которая обкачает уровень, чтобы не фармить очень долго. Либо если я пойду дальше, мне придется тупо долго фармить. На самом деле, если будет такой выбор, я выберу DLC, ибо там есть DLC на 2 уровня. Либо я все это уже проходил, я хочу найти контент новой игры плюс. Хотя фиг знает, игра все равно интересная, так что привыкать не хочет. Смотрим. Осуждаю Геру, который взломал все с 50 уровень. This might be the lead we've been waiting for. Seriously? Yeah. Some people train animals to act as messengers. They don't attract attention, see? And you think that someone might be using that cat? To reach out and send us a message or something? I could be wrong, but it's possible. I'm impressed. I would never have thought of that. I should know. We used to use them in Cyslodia. She's so adorable. You say something? So, that black cat, do you think it works for someone? I'm sure it does. It wouldn't try to lead us around like that if somebody didn't train it to. I wouldn't know. I've never had one myself. If I did, it'd probably try to eat poor Hoodle. Злая сова. I wonder who they are, though. I doubt this is Dohalim's work. Yeah, he has no reason to do this. Although we can't rule out that it might be one of his lackeys either. You think one of his subordinates is up to something? That Dohalim guy is a pretty unusual character for a Renin, let alone for a lord. It's hard for me to imagine that they all agree with what he's doing. Maybe one of them plucked up the courage to go rogue. Well, let's head further in. I'd like to figure out at least one of the mysteries of this place.
Where do you think it's trying to lead us? Who knows? We should hurry. We don't want to lose it. Ну, на этом все остановиться. В лесу будут враги, в лесу будут мобы. Yeah, it just looks like an ordinary Самое главное, чтобы cat. меня отпустило и дало возможность ходить по сайд-квестам. Можно идти в лес и вернуться на сайд-квест, никто не мешает. В принципе. Можно даже в самом лесу пофармиться, если хочешь. Я тоже Не надо мне просто выполнить свои квесты, просто я не знаю, будет как-то спокойнее. Если я пойду побьюсь головой об квесты, получу там голду, все же. Голду, We немножко lost sight опыта. of the cat. After the chase it's led us on, there's gotta be something up ahead. Let's go farther in. Добро пожаловать в жопу. I get that underground forests aren't exactly something you see every day, but I really could have done without any Zoogles running around. You said it. I get the city up top surrounded by castle walls, but now I won't be able to sleep easy knowing they're lurking underneath. You have nothing to fear. Zoogles work for the Renans. There might be strays out here, but the other Zoogles won't let them get close. Using Zoogles to keep watch over their own kind, huh? That would explain why we're not seeing any guards. Yeah, which makes it that much easier for someone to hide around here too. Вот те вопросы, кто тут прячется. Sorry, Shion. My foot slipped. Are you alright? I should be asking you. What am I saying? Of course you're okay. It's easy to forget sometimes. If anybody else had been in your place, they'd be howling right about now. Huh? Oh, right. You mean your thorns. Yeah, I'm no worse for wear over Ему here. настолько похеру. Again, sorry for Он вообще crushing боль you не like that чувствует without warning. совершенно. Даже не знает каково. То есть для него прикосновение к Шон как к обычному Вообще. человеку. Он вообще не знает, что такое боль. Hey, Вообще, Alpha, он ее не чувствует совершенно. Так что Я не чувствую боли. it's nothing. I'm sorry to bother you. Oh, okay. What's with those two? Что ж. Что тут прячется? Кто нас ведет? Причем тут лорд? Кто раса, кто не пидорас? Кто прав, кто нет? В это разберемся крыса в кто следующем ролике. Надеюсь, вы не задушились. Я пойду. Всем удачи. И до новых встреч у новых тайн.